See, normally when it comes to order 34 deals with foreclosure and redemption of mortgage. Order 34 deals with foreclosure and redemption of mortgage. What is mortgage? Where it is stated how a mortgage is to be redeemed, how it has to be foreclosed, is more said in Transfer of Property Act. So Transfer of Property Act section 58 the basic of mortgage, if you do not know, you cannot understand the purport of 34. 34 la order 34 la 357 or 3, 5, 3, 7 and 8 will be almost a similar provision. So first we should know mortgage, who is a mortgager, who is a mortgagee, what are the types of mortgage, then we will go for other things. இதுல sale without intervention of court owner. Adiyum paathutu will go to 34 is because you should know some of the basics for you to understand the process of redemption and foreclosure. Mortgage is creation of a charge in an immobile property for an advance. Mortgage is creation of a charge in an immobile property for an advance. The person who creates it is a mortgagor. Okay. The person to whom it is created is mortgagee. Transferor is mortgagor. Transferee is mortgagee. As simple as that. Transferor, transferee namakku theriyum. So நீங்க transferor is mortgagor ஞாபகம் வச்சிட்டேன்னா உங்களுக்கு கன்ஃபியூஷனே வராது. பாதி நேரம் கோர்ட்ல ரெப்ரசன்ட் பண்ணும்போது பார்த்தேன்னா நிறைய பேர் பண்ற தப்பு என்னன்னா மார்கேஜார் மார்கேஜியே மாத்தி பேசிட்டு போட்டோம். அது பண்ணாம இருக்கணும்னா transferor is mortgagor, transferee is mortgagee. Very simple. Who is transferor? The person receiving the advance and creating a charge. Who is transferee? A person accepting the charge and giving an advance. He is the transfer. Simple. Simple mortgage there will be a mortgage without handing over the property. இதுல உங்களுக்கு by deposit of title deeds இது simple mortgage ஓடே வரும். Simple mortgage I can even give you the documents and say I'm giving the property in mortgage. Pathalna banks, if you see till recently where MOD is made compulsory to be deposited, minadila bank la mortgage irkana we will not know unless the bank filed a suit. Private individual will not know that there is a mortgage. They will give a what you call creation of mortgage, register. இவா ஒரு லெட்டரை கிரியேட் கொடுத்துருவா. I am depositing title deeds, all these title deeds to you. Bank manager record of mortgage register இருக்கும். He will record that so and so date the mortgage is created. He will sign that is mortgage. That is valid mortgage as far as bank is concerned. இப்போ recent a few years back MOD was made compulsory to be registered. அதனால என்ன பண்ணுவான்னா ஏதாவது ஒரு அமௌண்ட்டுக்கு MOD போட்டு போய் எடுத்துன்னு போடுவாங்க. MOD மெமராண்டம் ஆஃப் டெபாசிட் ஆஃப் டைட்டில் டீட்ஸ். MOD மெமராண்டம் ஆஃப் டெபாசிட் ஆஃப் டைட்டில் டீட்ஸ். டைட்டில் டீட்ஸ்லாம் இருக்கு இல்லையா, அதை ஒரு லிஸ்ட் போட்டு இந்த லிஸ்ட் பிரகாரம் I am giving it to them for the advance given.
given or to be given on this day. அப்படின்னு இதுல என்ன பண்றா இப்பெல்லாம் அப்படின்னா ஃபுல் அமௌண்ட்டை போடுறது இல்லை, ஏதாவது ஒரு அமௌண்ட் ரீசனபிள் அமௌண்ட்டை போட்டு டெபாசிட் பண்ணுறது. எக்ஸ்டென்ஷன் ஆஃப் மார்கேஜ்னு ஒரு லெட்டரை வாங்கிடுறது. ஸோ தி எக்ஸ்டென்ஷன் ஆஃப் மார்கேஜ் இஸ் ஆல்சோ வேலிட் because it is not said anywhere under any act that such extension should also be registered. அதனால ஏதாவது ரீசனபிள் சம் they'll specify, they'll create an MOD. MODக்கு வந்து you will have to pay some stamp duty which would be 0.5% of the value indicated in the MOD that you will have to pay for registration. The MOD will be registered, that will be reflected in the EC. Why this was brought is because there was so much of confusions where the bank was saying that I am holding first charge without any registration. In 99% of the case where any the person who has subsequently purchased, any person who has a mortgage over the property or a charge is created by income tax department or any other department, they do not know that the bank is having a charge over the property, mortgage or charge over the property, because it is just by a letter or by a document they give it to the bank. Therefore, the state formulated saying that registration of MOD is compulsory, so it will be reflected in the encumbrance certificate. The charge created on the property will be known to the public. The intention to register the MOD is to inform the public that a charge is created in the property. Simple mortgage na just I am saying that you can hold my property, bind the property for the advance made. அவ்வளவுதான் சிம்பிள் மார்கேஜ். மார்கேஜ் பை கண்டிஷனல் சேல், ஏன் மார்கேஜ் பை கண்டிஷனல் சேல் சொல்லிட்டு நடுவுல சூப்ரக்டரி மார்கேஜ் சொல்லிட்டு இங்கிலீஷ் சேல சொன்னா டு அவாய்ட் கன்ஃபியூஷன். மார்கேஜ் பை கண்டிஷனல் சேல்னா ஐ வில் மார்கேஜ் யூ தி ப்ராப்பர்ட்டி. அதிலேயே ஒரு கிளாஸ் இருக்கும் that if I fail to clear the mortgage within a particular date, I will execute a sale. That is called mortgage by conditional sale. And the mortgage deed la eppdinaka I will execute the sale deed irkalam, or on the day it will become sale nu irkalam. If it becomes a sale deed in sollitana, there will be no document required, there is no specific performance required for you to approach the court. Where it would state that no, I will execute a document on a later day in sollita, it requires you to approach the court for execution of the sale deed. But inge portha varaikum inge solli irukkiradhu the buyer will transfer the property. Only the transfer is postponed for a particular year. இந்த சீல சொல்லி இருக்கிறது 58 சீல சொல்லி இருக்கிறது 1 சீல சொல்லி இருக்கிறது 58 சீல சொல்லி இருக்கிறது is that I will transfer. The transfer is postponed. Say 2 years la I will make payment அப்படினு சொல்றான்னு வெச்சுக்கோங்க. அந்த 2 yearsக்கு அப்புறம் if I don't pay na it will become a sale deed. அப்ப என்ன எடுத்து சேல் டீடுக்கு என்ன ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஃபேர் உண்டோ that will have to be paid. So it has to be naturally understood. It need not be questioned. சார் அப்ப சேல் டீட் அப்போ 2 years கழிச்சு தானே வரும், அப்போ எப்படி பே பண்ணோம்? இன்னைக்கே you will pay the registration stamp duty for a sale deed. Where he repays, they will go register the receipt. That document is inundated. இவ்வளவுதான். So conditional sale இது usufructory mortgage was very famous in India. ஏன்னா நம்ம ஊர்ல agriculture is the main
இன்கம் நிறைய பேர்ட்டு அக்ரிகல்ச்சர் லேண்ட்ஸ் தான் இருந்து என்ன பண்ணுவான்னாக்கா ஏதாவது ஒரு செலவினங்கள் வந்ததுன்னா they will go give the land to the person who advances, saying that you cultivate, you take the produce till I pay the debt. What is cultivated taken will be either taken for interest or towards the principal. The balance is payable and it has to be land has to be taken back. Usufructory mortgage பொறுத்த வரைக்கும் there is no limitation for redemption. அன்னைக்கே ஒரு நாள் இது சொன்னேன். லிமிடேஷன் ஆக்ட்ல ஃபர்ஸ்ட் டைம் நம்ம வந்து when Satish was discussing நான் வந்து லேட்டஸ்ட் ஜட்மெண்ட் சுப்ரீம் கோர்ட்ல 2022 ஜனவரியில இந்த மாதிரி வந்து ஒரு ஜட்மெண்ட் இருக்கு saying that there is no limitation for redemption under the usufructory mortgage அப்படின்னு சொல்லி. இங்கிலீஷ் மார்க்கேஜ் என்னன்னா straight I'll give you a sale deed. Adile there will be a term. If I pay before 1 year, you will have to repay. You will have to reconvey it. Say term is common. நீங்க எது வேணா போட்டுக்கலாம். 1 year, 2 year, 3 year, 10 year. எது வேணா இருக்கலாம். That is between the parties who agree. But English mortgage பொறுத்த வரைக்கும் a sale deed will be executed on that day. It becomes absolute from that day. It is not postponed as in conditional mortgage. It takes place there. The only thing is that there will be a clause for reconveyance that if the mortgagor pays the amount to the mortgagee, he has to retransfer the property. Is the English mortgage. Mortgage by deposit of title deeds is famous with the financial institutions, banks. நான் கொஞ்ச நேரம் முன்னாடி கூட சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா, ஒரு லெட்டரோ ஒரு டாக்குமெண்ட்டோ வச்சுட்டு அவளே ஒரு ஃபார்ம் வச்சுருப்பா பேங்க்ஸ்ல முன்னாடி. அந்த ஃபார்ம்ல வந்து ஐ டெபாசிட் so and so for the purpose of the advance taken with you. இதுல எப்போதுமே என்னன்னா இதோட ஒண்டி நிக்காது. இந்த any charge mortgage created 171 of the Contracts Act will apply. First நீங்க எல்லாரும் புரிஞ்சுக்கணும் என்ன ஜெனரல் என். ஜெனரல் என் என்ன, இந்த லோ மார்கேஜ் கொண்டு இல்ல, whatever is the debt due by the person, I can hold this property till all my debts are realized. That is 171 general en. So that will apply in all these cases. Anomalous mortgage என்னன்னா இது எதுவுமே இல்லைன்னா that is anomalous mortgage. மேல சொன்னா எதுவுமே இல்லைன்னா that is anomalous mortgage. இதுல there is one more section 100 transfer of property act பார்த்தோம்னா charge அப்படின்னு ஒண்ணு போட்டிருப்போம். charge அப்படின்னா same thing, I give it as security for payment of money, but it does not amount to a mortgage. It is charge. அங்க என்ன சொன்னா all those things which does not fall will fall within anomalous mortgage, but what is not a mortgage will be a charge 100. So அதான் basic difference. What is not a mortgage is a charge. ஏன் இத கொடுத்தோம்? We can very well take a defense. Mortgage he has not registered. Mortgage he has not registered. He is not entitled to the amounts. For mortgage in the term illa, I give you this property for the advance you have made. அப்ப என்ன ஆகும்? It is not a mortgage. Charge. Charge register பண்ணனும் எங்க இல்ல. Charge register பண்ணனும்னு there is no law. அதனால section 100 வந்து
we should understand in such a way. Ana anniki vandu when they framed, this situation was not prevailing. When in 1882 this act was framed, this situation was not prevailing, where a mortgage requires registration. In 1882, only condition is that any transfer or interest created over and above 100 rupees, it should be registered. Registration Act 1901 adula vandadhu illaya. From there onwards, அந்த ஒரு condition உண்டு இருந்தது. Mortgage என்ன ஆகும்? It creates an interest or charge over the property இல்லையா? அப்போ mortgage has to be registered under the Registration Act. But என்னாச்சு? Since it is only a charge in நம்ம 100ல ஒரு plea எடுத்தோம் இல்லையா? அத outsource பண்ணணும்ங்கிறதுக்காக these people said, no, if you introduce the term of mortgage, you will have to register amount for deposit of title deed, simple mortgage, whatever it is. As far as conditional sale idukum vandu, it is not required. Edukku English irukum ena adula automatically you will be paying for the sale deed. Usufructory mortgage ku appa enna பண்ணுவீங்க? வெறும் நீங்க ஸ்டாம்ப் பேப்பர்ல எழுதி வேண்டாம் இல்லையா? ஏன்னா there is no compulsion anywhere that it should be registered. But இன்னைக்கு present situationல if there is a compulsion that if a mortgage is created, MOD should be deposited na usufructory mortgage, if I am depositing the title deeds also to him without giving him only the possession of property, na MOD has to be created. Where I am giving only the possession of the property without deposit of title deeds, na probably registration may not be required. நம்ம வந்து இதையே கொஞ்சம் டீடைலா பார்க்க வேண்டியிருக்கு அப்படின்னாக்க, unless you understand mortgage, redemption, foreclosure, there is no point in going into order 34. So basically ஓரளவுக்கு what is mortgage, what is redemption, what is foreclosure னு பார்த்தாதான் we can go to order 34. Before going to order 34, இன்னொரு provision பார்ப்போம் where it would state without intervention of court. ஒரு ஃபார்முலா 67 பார்த்துட்டு அப்படியே வருது 34. இப்போ ரிடம்ஷன்னா என்ன? The mortgagor wants to pay back the amounts to the mortgagee, get back his property. இதான் redemption. Mortgagor wants to pay back the money, get back the property released. இதான் redemption. Foreclosure-னா என்ன? The money is not paid. I go to court or I exercise my right. If there is an outside court sale clause irukku அப்படின்னா, I exercise that right, saying that you did not pay. Therefore, I am foreclosing your right to redeem. Foreclosing your right to redeem. இதுல ஒரு பியூட்டி என்னன்னா, order 34 rule 3 la பார்த்தனா right to redeem can be stamped at the time of preliminary decree சொன்னாலும் up to 8 rule 8 பார்த்தனா it would state from till the final decree sale is effected வந்து redemption can be extended by the court னு இருக்கும், or it can be barred even at that time னு இருக்கும். Therefore, what we should understand is that the court should not normally bar the right to redeem at the initial stage itself when a preliminary decree for foreclosure is passed. Therefore, we should understand two things is that the redemption is extinguished by, if it is a private sale, by registration of sale deed. If it is by court auction sale, by confirmation of sale. Section 100.
order 21 rule 100 எடுத்து பார்த்தேன்னா confirmation of sale இருக்கும். அது ஆனாதான் your right to redeem is lost. அப்போ ஏன் போர் அடிக்கிறதா இந்த செஞ்சு எல்லாரும் கண்ணு அப்படி சுக்கரல். ஆக்சுவலா இதுதான் என்ன சொல்றது, ரொம்ப ரெலவெண்ட், ரொம்ப ஈஸி, மைண்டுக்குள்ள ஈஸியா போகக்கூடிய ஒரு ப்ரொவிஷன் என்னன்னா மார்கேஜோட ரிடம்ஷன், மார்கேஜோட ஃபோர்க்ளோஷர் தான். ஏன்னா நம்ம டே டு டே பாக்குறோம் இந்த மாதிரி ஒரு சிச்சுவேஷன். Not only after 75%, confirmation of sale will happen after the sale certificate is issued by court. Wait, I'll tell you all those things. Today, now we are in the primitive stage. We will not go into that. Ipo number, we will go for private sale first. அத ஒரு ரவுண்ட் பார்த்துட்டு அதோட ரிலேஷன் வித் சர்பாசி ஒரே ஒரு ஸ்லைட்டா 67 பார்த்துட்டு we'll immediately go to 34 is because this should not take more of our time. We are in CPC, not in TP, transfer of property. என்ன இடம் இப்போ foreclosureல mortgage deedல there is a clause, I need not go to court. If there is a due, I cancel by without intervention of court. அப்படின்னு ஒரு கிளாஸ் இருந்துட்டு அப்படின்னா என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, where the principal is due for 6 months, interest is due for 3 months and 500 rupees and above is due. Interest is due for more than 500 rupees அப்படின்னா you can exercise the right under section 67. But there should be a specific clause in the mortgage deed that you can sell the property without intervention of court. அது இல்லைன்னா பண்ண முடியாது. Or if the deed has certain conditions or something, all those conditions had to be fulfilled before you exercise 67, that private sale also. But generally என்ன பண்ணுவான்னாக்க, எந்த இந்த மாதிரி 67 இன்க்ளூட் பண்ண எல்லா டாக்குமெண்ட்லயும் பார்த்தேன்னா without intervention of court, the mortgagee can sell the property. இவ்வளவுதான் இருக்கும் ஒரு கிளாஸ். அந்த மாதிரி சிச்சுவேஷன்ல என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னாக்க, they will issue notice. இப்போ நோட்டீஸ் பீரியட் வந்து அந்த செக்ஷன்ல கொடுத்திருக்கிற பீரியடுக்கு நீ நோட்டீஸ் கொடுக்கல அப்படின்னாலும், if you file the suit, if you sell the property after that period, that is valid. Say இப்போ 15 days 21 days சொல்லியிருக்க அந்த செக்ஷன்ல, you give 7 days notice, whether it is invalid, no. Where that power to sell is exercised after that 21 days, say 21 days and provided section 21 days, if you exercise the power of sale, it is valid. The number of days specified in the notice has no relevance. Next என்னன்னா, always a private auction, it should be private sale, it should be only by a public auction. Private sale nale it should be only by a public auction. Public auction nu varumbodhu, either the mortgagee can do all the exercise that should be done for selling the property by public auction, or he can appoint a private auctioneer to do the auction. Okay. Next is, if the auction power is invoked, if the mortgagee himself does it or he gives it to the auctioneer, they will issue a notice saying that the property will be brought for sale. The property under mentioned will be brought for sale in a
public auction, where the public auction will be held in the same property, where which is mortgaged. The requirement of pamphlet, paper publication, vernacular as well as English will be complied. A notice will be issued calling upon the mortgagor to pay the amounts within 15 days, failing which they'll go ahead with the auction. அப்படின்னு சொல்லி பண்ணுவோம். அந்த notice issue பண்றதுக்கு அப்புறம் what will be done is they'll fix upset price. Upset price fix பண்றது இப்போ பேங்க்ஸ் எல்லாம் பார்த்தோம்னா சர்பாசி ப்ரொசீடிங்ஸ் எல்லாம் என்ன பண்ணுவான், என்னோட பேலன்ஸ் இதுதான் சொல்லி அதுக்கு சேல் பண்ணுவான். சர்பாசி ஆக்ட்ல ப்ரொவிஷன் இருக்கு. இதுல they'll fix upset price as per the market value. அதுல வந்து the notice will also specify that this is the amount due, this is the market price. The notice will specify the terms and conditions, what is the property sold, when it will be sold, how it is sold, what is the earnest money deposit to be made. Normally when the 5 or 10% will be the earnest money deposit. On the day when the auction takes place, 25% including the EMD has to be deposited. Balance has to be deposited within 15 days from the date of auction. இதெல்லாம் வந்து is the rule. Unless otherwise the publication, term, issue of pamphlet, proper service of notice is completed about sale, the sale can be challenged by the mortgagor, saying that the procedure is not followed. But where the sale deed is executed, section 67C enna solradunaka, the title of the purchaser cannot be questioned. The only remedy left is damages. So you have lost your property anyhow, but the only point is you can claim damages. Surface Act என்ன இதேதான். நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க, 13 notice கொடுப்பே 60 days, saying that you have mortgaged the property, your account has become NPA, you did not pay. 6 months the principal is due, 3 months the interest is due. If you do not pay within 16 days, we are recalling the entire loan. If you do not pay within 60 days, we will take possession, we will sell your property. Then 13(2). If you receive objection, you will have to pass an order why you are not taking the objections. Or if you are considering the objection, you will have to inform the person that you are considering the objection. Where you have said that you are not considering the objection, what you do? 13(4) symbolic question. 14 position எடுக்கலாம். Then what you will do? You will go for sale. Okay. அதுல sale is very easy, as I told you. Auction. என்னோட due. So and so is due to me for this amount. அவ்வளவுதான் I need to specify in the sale what you call the publication. ஏன்னா possession notice is published in vernacular as well as English. இதுவும் நார்மலா சேல் நோட்டீஸும் will be published in vernacular as well as in English. Over and above the private notice that is served on the mortgagor by the bank. அதுல வந்து there is a provision under 17, you will go for appeal, forget about all those things. Today we are not concerned with the surface over and above this. Okay. Now 34 on the parties to sue for foreclosure, sale and redemption. Who can be a party? It is only the mortgagor and mortgagee. Where there are few mortgages, you will have to include all the persons who had
mortgage or charge over the property. Priority of mortgage in வரும் இல்லையா, அதனால you will have to include all the persons who have a mortgage or charge over the property. Pusign mortgage only foreclosure or sale வந்து private prior mortgage பார்ட்டியா போட வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்றோம். அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா, see, அந்த prior mortgage நீ போடலைன்னாலும் his mortgage gets priority. If you sell his liability will be discharged, then alone you will take amount. Therefore, whether you add him as a party or not is irrelevant. But you can proceed with this. இதுல என்னன்னாக்க, two things you should bear in mind is that a subsequent mortgagee cannot bring the property for sale unless the prior mortgagee exercise the right in case of a private sale. But where in case of foreclosure, that is not required. You can go to court, tell the court, this fellow has not paid my money, he is a defaulter. Ask him to pay the money or sell the property, get me. So prayers enna varum, determine that he is due to me by such and such amount towards principal interest. Asking him to pay within the time fixed by the court. On failure to sell the property, ingiya potruvad. So you will file a final decree application. In the suit for foreclosure, two prayers will be there always. It is important. Both the prayers you should have to make. என்ன பண்ணா, preliminary decree in foreclosure suit அப்படின்னு டூல டீல் பண்ணும்போது he has said, principle, the court passing a preliminary decree should come to a conclusion or take into account the principal and interest on mortgage, cost of suit, other cost, charges and expenses incurred in respect of mortgage security. எப்போ வரும் இது? Hypotheca or mortgage is given to me for a protection இருந்தாதான் இந்த கிளாஸ் வரும். இல்லைன்னா இந்த expenses incurred for maintaining the mortgage security வராது. ஆனா இப்ப என்ன பண்றா அப்படின்னாக்க, they will take insurance from the day that you mortgage the property for in respect of the value of the loan. So adallamo will be the charges incurred for maintaining the property. Appo, sir, who takes the insurance? Bank or the financier. Declaring the amount so due at the day, directing the defendant to pay. The amount so declared may fix within 6 months from the date on which the court confirms and countersigns the account taken under class A. அப்ப என்னாச்சு, the court should first take into account what is the principal due, interest due. Then it can give time up to 6 months ன்னு அவனே சொல்லிட்டான். அப்ப என்ன ஆயிடுது, there is a control there. Over and above 6 months, whether the court has power, court may have power, but the act restricts it to saying, please exercise it to be within 6 months. Timely remedy is the purpose of any act. Timely remedy is purpose of any act, but you are taking away the valuable property of somebody. You are closing the right of redemption of a valuable right of a person. 6 months time வரைக்கும் கொடுக்கலாங்கிறது code has said. இது 1908 they have said. It is still kept as valid even today. No modification has been brought in.
இப்போ if the defendant did not pay அப்படின்னா the court will state that the property will be sold. இவ்வளவுதான். But the final decree வந்து the plaintiff shall be entitled to apply for a final decree debarring the defendant from all the rights to redeem the property. பார்த்தல்னாக்க எங்க 2:1 Roman C2 2:1 Roman C2 la it says that I can seek the court's permission to say please sell the property and declare that debar the defendant from redeeming the property. I can ask. Even without asking, when the final decree is finally passed, the court will say the right of redemption is lost. So 3 என்ன பண்றான்? Final decree in foreclosure suit. Final decree in foreclosure suit என்ன? To sell the property. Normally, this application should be filed within 3 years. If you do not file within 3 years, you lose your right. 137 will apply here because no limitation is given for applying for final decree. அதனால 137 will apply. If you don't apply within 3 years, you will lose your right to seek final decree. Final decree என்ன எடுத்து debarring the defendant from all right to redeem the mortgage property and ordering to deliver the document, ordering to retransfer the order. இது வந்து இது என்ன when the defendant makes payment இந்த class இப்போ படிக்கிறது where preliminary decree pass பண்ண உடனே the defendant comes and pays all the amounts into court. All the amounts includes all the amounts னாலே அவன் என்ன சொல்லிட்டான் in principal interest cost as ordered by court போட்டான்னா to deliver the documents. Deliver the documents என்ன what has been deposited with me under the memorandum of deposit of title deeds, where the property has already been transferred. Conditional sale, English mortgage மாதிரி இருந்ததுன்னா retransfer the mortgage property at the cost of the defendant. Superfluatory mortgage இல்ல வேற ஏதாவது இதுல வந்து possession deliver ஆயிருக்கு அப்படின்னா அப்போ அந்த ordering the defendant to be put on possession of the property. இப்போ என்ன இடம் where he does not make any payment, then இந்த இடத்துல ordering him to deliver possession to the plaintiff and debarring him from redeeming the property. இதுதான் சொல்லிருக்கு 3ல. ஏன்னா 3 does not speak about sale. It says the mortgagor himself accepting the property as a towards the redemption, towards the dues that is available. 3. Therefore, அங்க என்ன சொல்றான் the property possession to be delivered, debarring the defendant from redeeming the property. இவ்வளவுதான் இதுல பொறுத்த வரைக்கும். இந்த 4ல வரும்போது தான் preliminary decree in suit for sale, where நான் வந்து சூட் சேல்லே சூட் டிகிரிலே என்ன கேட்டிருக்கேன் முதல் 3 வரணும்னா I should not ask for sale. I should ask saying that let him pay, otherwise let him put me in possession. I declare me as owner of the property because he has mortgaged the property. 4ல வந்து where I am also seeking to sell the property. நான் சொன்னேன் இல்லையா first prayer is to pay the amount, second prayer will be to sell the property ன்னு இருக்கும். அந்த மாதிரி வந்தா 4 will come. 4ல என்ன அப்படின்னாக்க இந்த preliminary decree பிரகாரம் அவ பே பண்ணலே அப்படின்னா the court
on an application will pass an order saying that the property will be brought for sale. Upon all the amount should be paid into court and applied through payments found or declared to be due under the preliminary decree. Clean அவன் போட்டான் என்ன நேரா plain mortgage கொடுக்க முடியாது merely because he has applied for a sale. It should come into court. Court should apply what is the amount due in the preliminary decree. Then alone the court should apply the proceeds of sale. Proceeds of sale application எங்க போட்டுட்டான் அப்படின்னாக்க உங்களுக்கு 7ல வரும். 5 வந்து again payments made. இப்போ இந்த சேல் எஃபெக்ட் பண்ண அப்புறம் இவன் அமௌண்ட் டெபாசிட் பண்ண வரான்னு வச்சுக்கோங்க மார்கேஜா. அப்போ 5ல என்ன ஆகும் அப்படின்னாக்க he should deposit and what is the amount paid by the buyer plus 5%. If he wants the sale to be set aside, what is paid by the buyer plus 5%. And இதுல என்ன சொல்றானா the buyer purchaser is entitled to the purchase money as well as to the 5%. 2ல பார்த்தேன்னா 5(2)ல பார்த்தேன்னாக்க he would state he is liable to pay the purchase money plus 5% 2ல 1 சொல்லிட்டு அதே இதுல கீழே 2வது கிளாஸ்ல பார்த்தேன்னா என்ன சொல்லிட்டாங்க the purchaser is entitled to the purchase money paid as well as the 5% that is deposited into court. Three வந்து இந்த proceeds of sale sufficient-ஆ இருக்கு அப்படின்னா the proceeds has to be adjusted towards the as provided for the preliminary decree in 1 order 34 rule 1. 6 என்னன்னா recovery of balance after sale. Recovery of balance after sale-க்கு நான் திருப்பி சூட் எல்லாம் போட வேண்டாம். Here itself I can ask the court, please execute this decree for the balance. திருப்பி என்ன பண்ணுவேன் நீங்க இப்ப மணி சூட்டுக்கு என்னெல்லாம் பண்றல வேற ப்ராப்பர்ட்டி இருக்குன்னா அட்டாச் பண்ணுவோம், அரெஸ்ட் பண்ணுவோம், உனக்கு ஏதாவது சேலரி இருந்தா அட்டாச் பண்ணுவோம், இதெல்லாம் பண்ணுவோம்ல. சேம் ஃபார்மாலிட்டி ஆர்டர் 21ல என்ன ஃபார்மாலிட்டி இருக்கோ மணி ரிகவரிக்கு அதே formalities is applicable for recovery of balance due under rule 6. Preliminary decree in redemption suit. இத்தனை preliminary decree final decree in foreclosure suit பட்டோம். ஏன் அவன் foreclosure suit போட்டுட்டு redemption suit போட்டான்? Redemption is lost only final decree is passed. Final decree is passed, my right to redeem is lost. Where I come to court saying that I am ready to deposit or I have already paid the amount. அப்படின்னு சொல்லி if I come to the court will say you pay the amount within 6 months. If you don't pay the amount, you will lose your right of redemption. அப்படின்னு இதுல இருக்கு பாருங்க 8ல where before a final decree debarring the plaintiff from all right to redeem them has been passed or before the held in pursuance of final decree, plaintiff makes payment into court. இது வந்து redemption suitல இது என்ன சார் கன்ஃபியூஷன் திருப்பி சேல் அப்படின்னாக்க
see foreclosure apply பண்ணாதானே சேல் வரும். இங்க எங்க சேல் வந்தது அப்படின்னாக்க இப்போ ரிடம்ஷன் சூட் போட்டிருக்கான். ரிடம்ஷன் கட்டலைன்னா என்ன ஆர்டர் பண்ணும்? ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்து இவன் foreclosure apply பண்றானோ இல்லையோ the court will say either the property will be sold, it should be given to the mortgagor. If the mortgage deed says that the mortgagor is entitled to property, mortgagee is entitled to property. So இதுல என்ன பண்றான்? இதுல if he makes the payment into court na as usual அந்த 3ல சொன்ன மாதிரியே he deliver the document, deliver possession. If the mortgage property is already transferred na retransfer the property, everything will be ordered. Where the sale is affected na the 5% அதே purchaser is entitled to 5%. Same அப்படியே repetition of 5 8 நான் தான் சொன்னேன்ல 5 and 8 is அப்படியே repetition. 5 is in foreclosure, 8 is in redemption. So இப்போ first mortgager வந்து foreclosure suit போடுறாங்க. Mortgagee will file foreclosure suit. Mortgagor will file redemption suit. Mortgagor is transferor. Mortgagee is transferee, person giving advance. Mortgagor is person receiving advance. So person receiving advance can only file for redemption. The person who has paid, received the property in charge, can ask for foreclosure. சொல்லுங்க. அப்போ that 6 months time period கொடுக்கணும் அவங்களுக்கு. அப்போ அதுல டிகிரி வந்ததுக்கு அப்புறம் they will file this redemption suit. அதுல தேவையே கிடையாது. ஆட்டோமேட்டிக்கா டைம் will be granted all those things. Where the person did not come for foreclosure, but I volunteer myself. Who? The mortgagor volunteer himself and comes to the court and saying, I will pay. I want to redeem the property in kekrana. Either he can deposit and ask, or the court will find out what is the amount principal due, what is the interest due. It can grant him time up to 6 months as provided under the foreclosure suit. அதுக்கப்புறம் இந்த ஃபைனல் டிகிரி ப்ரொசீடிங்ஸ் இந்த இதெல்லாம் போட்டுட்டு இதெல்லாம் வருது. இப்போ ஒரு பியூட்டி என்னன்னா 6ல ரிகவரி ஆஃப் பேலன்ஸ் இன்னும் foreclosure suit. 8A recovery of balance due on mortgage in a suit for redemption. Same thing. Reversely. Where the plaintiff is due. Who is the plaintiff? Plaintiff is the mortgagor. அப்ப என்னாச்சு? Balance will be recovered from the plaintiff. அத அழகா போட்டான். To pay the amounts due to the defendant, the court on application made by him in execution may, if the balance is legally recoverable from the plaintiff other than out of the property sold, pass a decree for such a balance. So final decree proceedings தான் இது வரும் இந்த ஸ்டேஜ் அப்படின்னு சொல்லலாம். 6 அப்படியே 6 தான் 8A. இங்க பார்த்தது இல்லையா? 6ல recovery of balance due on mortgage in suit for sale. Same is 8A. இது வந்து இந்த redemption suit. இப்படி ரிவர்ஸ்ல. Where nothing is found due or where mortgagee has been overpaid. இது ஏன் இந்த கிளாஸ் கொண்டு வந்தான்? இப்போ I file a foreclosure or I file a redemption. The court comes to a conclusion that there is nothing to be paid on the mortgage or charge created. Or situation. Or the court comes to a conclusion that the mortgagor has overpaid the amounts to the mortgage.
அப்படின்னாதான் 9 comes into play. Therefore, இந்த situation எப்படி அப்படின்னா, see, நானே ரிடம்ஷன் போட்டேன். இப்போ ரிடம்ஷன் தேவையில்லை, நான் என்டையரா பே பண்ணிட்டேன்னு வரேன். அப்போ என்ன இன்வோக் பண்ணும்? 9. 34 rule 9 invoke பண்ணி order 7 rule 1 read with 34 9 போட்டு I paid all the amounts due on mortgage. This fellow is not releasing my documents. He is retaining all my documents. Let him give me back. Or I overpaid him. Let him repay. Give me all the documents. That is the provision available for you in this. The cost of mortgage subsequent to decree என்ன? அப்படின்னா இந்த cost incurred from the date of preliminary decree till for foreclosure, sale or redemption up to the time of actual payment இருக்கு இல்லையா, அது வந்து is entitled toங்கிறது தான் இந்த provision. வந்து power of the court to direct mortgagee to pay means profit. இது எப்போ வரும்? usufructory mortgage இல்ல, the property is in possession of the mortgagee அப்படின்னும் போதுதான் இந்த payment of means profit வரும். அப்போ என்னாகும்? From the beginning of the institution of the suit தான் you can ask him to pay. The section itself provides that from the date of institution you can ask him to deposit the amounts into court. Eleven is very, very important. It provides for interest. 11 has to be read with section 34 CPC. 11 has to be read with section 34 CPC, which will provide for interest. இதுல என்ன பண்ணா மூணா பிரிச்சிட்டான். One is up to the date or before which the payment of amount is found or declared to be due under the preliminary decree. Therefore, up to the date of preliminary decree, then adukku enna soltan, whatever is the rate agreed or is fixed as reasonable by the court. Next enna panna, on the amount adjudged to be due to the mortgagee for cost, charges, expenses incurred in respect and to the added to the mortgage amount not exceeding 6%. அப்படின்னா என்னாச்சு? ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் இம்போஸ் பண்ணிட்டான். After that period, the court cannot order any interest over and above 6%. After the date of preliminary decree. Old எல்லாம் இல்ல, இன்னைக்கும் அதான் அமெண்ட்மெண்டே ஆகலாம். இது ஓல்டு நியூக்கெல்லாம் ப்ரொவிஷனே கிடையாது. நான் அது ஓல்டு ஆக்ட் போட்டிருக்கேன். இல்ல நான் படிச்சதுல இல்ல, நீ படிச்சதுல இருக்கோன்னு கேட்டேன். Subsequent interest up to the date of realization or actual payment to be calculated in accordance with clause at such rate as the court deems reasonable. In the B should be read with clause 3. B should be read with clause 3. So என்னவா இருந்தாலும் 6% தான் preliminary டிகிரிக்கு அப்புறம். நீ ரியலைசேஷன் வரைக்கும் போடு, ஆக்சுவல் பேமெண்ட் வரைக்கும் போடு, என்ன போட்டாலும் 6% மேல போடும். கண்ணை மூடின்னு சொல்லிடணும். தூக்கத்துல எப்படி கேட்டாலும் மார்க்கேஜ் சூட் சார்
preliminary degree ஆச்சுன்னா 6% மேல போடுறோம். வெரி சிம்பிள். அதே மாதிரி மார்கேஜ் சூட்ல there are judgments which would state that only up to the PLR the rate of interest can be granted till the decree. PLR na prime lending rate. Prime lending rate. And the amount and the interest da should be the rate of interest na judgments irukku. Adhe mari interest capitalization or concept. எப்போதுமே இந்த மாதிரி ரிகவரி ஆஃப் மணி டியூஸ் எல்லாம் மார்கேஜ் சூட்டு மணி சூட் எல்லாம் அதுல பார்த்தோம்னா one has to bear in mind is that interest can be capitalized only once. Interest can be capitalized only once. அவன் பாட்டுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் கேபிட்டலைஸ் பண்ணி 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 போட்டுட்டே இருந்தானா it is illegal. You can very well say no, he has capitalized the interest at every stage. He is not entitled. So, the basic principle to go calculate the interest, simple interest. The monthly rest, quarterly rest, yearly rest, forget pannuva. He has taken that concept. He has capitalized the interest at every stage. Monthly interest agreement monthly interest calculate பண்ணிருக்கான், quarterly interest calculate பண்ணிருக்கான், yearly interest calculate பண்ணிருக்கான். Mortgage suitல only once he can capitalize. Therefore, he has to charge me interest from the date I borrowed till the date of realization. Capitalize interest, put it there. From there he can seek interest. அப்படின்னா தான் you should cover in the plate. Basic mannerism of pleading. இதெல்லாம் போட்டா என்ன ஆகும்னா court will be convinced, yes, this fellow has done all these things, he is not entitled to. This person is very reasonable. He says interest is only agreed, but rate is per annum is only 12%. Calculate 12% interest, simple interest from the date of borrowing till the preliminary decree. Take the interest at 6% or 5% from the date of preliminary. That would be the preliminary. When you draft a plan, return statement or redemption of mortgage, you should state monthly interest, quarterly interest, yearly rest per year 12% from the date on which I am due till the date of suit and the interest be calculate pannanom. From there he is entitled to interest on the capitalized. அப்படிங்கிறது உங்க plaintலயோ return statementலயோ you should state. Sale of property subject to prior mortgage. நான் எப்போதுமே சொன்னேன் உங்களுக்கு என்ன, first mortgage always have priority. நம்ம முன்னாடி பார்த்தோம் prior executionல கூட அந்த டிகிரியா ஃபர்ஸ்ட் யார் எக்ஸிகியூஷன் போறாளோ அவளுக்கு தான் அப்படின்னு பார்த்தோம் இல்லையா. அந்த மாதிரி மார்கேஜ்ல எப்படின்னா prior mortgage will always have priority. Even though subsequent mortgagee has filed the suit for foreclosure, prior mortgage pay பண்ணினா தான் subsequent mortgage pay பண்ண முடியும். So 13 என்ன பண்ணா application of proceeds. First, defray the expenses of sale incurred in respect of the property. Second, என்ன பண்ணா payments due in prior mortgage on account of prior mortgage cost incurred therewith. முடிஞ்சு போச்சு. Nothing more is required. இதுக்கு மேலே அவன் அழகா சொல்லவே வேண்டாம். நீ
நாலாவது மார்க்கேஜ் யார வேணா இருந்துட்டு போ, மார்க்கேஜ் யார வேணா இருந்துட்டு போ, அது முதல்ல நேர்ந்து வந்தவன் எல்லாருக்கும் கொடுத்தாதான் உனக்கு காசு. இந்த ஆளுக்கு ஒரு பைசா எல்லாம் கிடையாது. நெக்ஸ்ட் பேமெண்ட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் காஸ்ட், அப்புறம் தான் பிரின்சிபல். சோ இது எப்படி நமக்கு யூஸ்வலா எப்படி சொல்லி தருவா, when it is come to recovery of அது இல்லைன்னா when you he makes a payment how you should account ன்னு சொல்லி தருவான். ஃபர்ஸ்ட் நம்ம காஸ்ட், இன்ட்ரெஸ்ட், அப்புறம் பிரின்சிபல் நமக்கு சொல்லி தருவான். அக்கௌண்டிங்ல பார்த்தோம்னா எப்போதுமே அக்கௌண்டிங்ல இருக்கட்டும் எனி லால பார்த்தோம்னா ஃபர்ஸ்ட் சொல்லி தருது, first you should defray the interest and expenses, then you should take for principal தான் சொல்லுவாங்க. நேரா எடுத்து பிரின்சிபல்கிட்ட நீங்க எடுத்துக்கணும், இன்ட்ரெஸ்ட் எல்லாம் கழிக்க கூடாது அப்படின்னு சொல்லக்கூடாது. நோ லா வில் ஸ்டேட் தட். ஸோ இதுலயும் அதே தான் சொல்லியிருக்கோம். ஃபர்ஸ்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் காஸ்ட், தென் பிரின்சிபல் அமௌண்ட். ரெசிடியூ இருந்தா நேரா சொல்ல வேண்டியது தானே டிஃபெண்டன்ட் கொடுன்னு. ஏன் அவன் பர்சன் என்டைட்டில் டுன்னு சொன்னான்? இந்த செக்ஷன்ல பார்த்தோம்னா such a person to the respective interest or upon the joint receipt ன்னு இருக்கு. ஏன் அதை சொன்னோம் அப்படின்னா, see when there is a sale that has happened subject to mortgage, I have a property, I have mortgage to Vidya, I sell the property to Aditi, that sale is subject to the mortgage of Vidya. நான் சொல்லவே வேண்டாம், அது ஆட்டோமேட்டிக். இப்போ சூட் ஃபைல் பண்ணா என்ன ஆகும் அப்படின்னாக்க, எனக்கு எந்த காசும் கொடுக்க மாட்டான். If Aditi brings the property for foreclosure, if Vidya brings the property for foreclosure, Aditiக்கு தான் போகும். ஏன்னா Aditi is the person who is entitled to the amounts today, not me who has borrowed the amounts by mortgaging the property to Vidya. இது வந்து this is also an exercise to be carried out at the time of final decreeங்கிறதுனால இதை சொல்லியிருக்கோம். இல்லைன்னா நேரா சொல்லியிருப்பான்ல பிளைன்டிஃப் விட்டா டிஃபெண்ட் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கணும் இல்லையா. இந்த ஒரு இடத்துல ஏன் அதை சொன்னோம், டு தி பர்சன் ஹூ இஸ் என்டைட்டில்ட் டு அட் தி ஸ்டேஜ் இஸ் ஒன்லி பிகாஸ் சப்ஜெக்ட் டு மார்கேஜ் டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிட்ட, ஆர் சே கந்தசாமி முதலியார் மார்கேஜ் தி ப்ராப்பர்ட்டி டு எக்ஸ். கந்தசாமி முதலியார் செத்து போட்டான், அவ புள்ள செத்து போட்டான், பேரன் வந்தான். Okay, can the court say Kandasamy Mudaliar alone has mortgaged, therefore I will not pay to parent? Today he has become legally entitled to the property subject to mortgage. Appo that amount has to be determined, is to be paid, residue has to be determined to be paid to the person who is today legally entitled to the property. Simple. Nothing in this rule or in Rule 12 shall be due to affect the powers conferred by Section 57 of the Transfer of Property Act. என்னாச்சு, provision by court for encumbrance and sale Fred therefrom. என்னாச்சு இந்த இடத்துல, இந்த particular provision என்ன சொல்றது, where 57 of the Transfer of Property Act இந்த இடத்துல சொல்லியிருக்கிறது. நம்ம 57 படிக்கிறோம். Discharge of encumbrance and sale, provision by court for encumbrance and sale Fred therefrom, where immovable property subject to any encumbrance, whether immediately payable or not, is sold by the court or in execution of decree or out of court. The court may, if it thinks fit, on the application by the party to sale, direct or allow payment into court
case of on charges of property, capital sum, all those things. Thereupon, after notice to the encumbrance, the court will record reasons, dispense with notice, declare the property free from encumbrance. அப்போ என்னாச்சு? Court initiates sale. Court initiates sale in an execution or for any purpose ன்னு சொல்லிட்டோம். Or for any purpose, we need not inquire into what is the purpose, why the court will be required to sell. There is a purpose for court. The court brings the property. Once the amount is deposited in the court, the person who deposits the amount into court should apply to the court, please record that the property is free from all income. So 57 பிரகாரம் அந்த ஆர்டர் போயிடுச்சுனாக்க ஆர்டர் 34 will not apply. இத்தனை நேரம் அதை சொல்லாம அதை முதல் சொல்லிருக்கலாமோன்னா, இது அத்தனையும் முடிச்சப்பறம் இங்கே 57 வந்துருச்சுன்னா இது எதுவுமே வராது. இந்த எக்ஸசைஸே போக மாட்டோம்ல. இப்போ 57 இருந்துச்சுன்னா அப்போ நீ 34 எக்ஸசைஸ் பண்ணோம்னா அவன் ஏன் கொண்டு வந்தது லாஸ்ட்ல போட்டான்? நீ 34 ஃபுல்லுத்தையும் படிச்சுட்டு மொத்தத்தையும் தெரிஞ்சுன்னு பண்ணு. அவசரமா 34ல நான் போட்டுட்டேன் அப்படின்னு போட்டுக்கூடாது. நான் 34 போட்டுட்டேன்னா மார்க்கெட் சூட் ரிடம்ஷன் அப்படின்னு போட்டேன்னா 57 ஒண்ணு இருக்கு, தலையில் நொங்குன்னு கொட்டுவோம். சப்ஜெக்ட் டு 57 போட்டான். இது தெரியாம நீ கொண்டு போய் 34 போட்டேன்னா நீ போட்ட காசு எல்லாம் வேஸ்ட். Suit for sale necessary for bringing mortgage property to sale. Again என்ன அதேதான் foreclosure தான் பேசுறான் திருப்பி. இதுல என்னன்னா வேற mortgage obtained a decree for payment of money in satisfaction of claim under the mortgage, he shall not be entitled to bring the mark otherwise than by instituting the suit for sale in one. He may institute such suit notwithstanding anything contained in order. என்ன நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? All the costs should be clubbed together. Then order 2. Mortgage suit கொண்டு ஒரு எக்ஸெப்ஷன் கொடுத்துட்டான். நான் அமௌண்ட்டை ஒண்டி கிளைம் பண்ணி சூட்டை போட்டு டிகிரி வாங்கிட்டேன் மார்கேஜ் வச்சுண்டு. அந்த மார்கேஜ் ப்ராப்பர்ட்டியை சேல் பண்றதுக்கு திருப்பி சூட்டு தான் கொண்டு வரணும். ஃபோர்க்ளோஷர் சூட்டு தான் திருப்பி கொண்டு வரணும். ஆனா ஐ நீட் நாட் அப்ளை ஃபார் a preliminary decree. ஏன்னா டிகிரி இஸ் ஆல்ரெடி there. அதனால he said order 2 will not apply. whereby mistaken சொல்லலாம். whereby mistaken சொல்லல. where you have instituted suit for recovery on a mortgage, you have to only institute a suit for bringing the property for sale. அதனால்தான் என்ன சொன்னா you have to undergo all the exercise under 34 போடல. You have to institute a suit for sale for enforcement of mortgage தான் போட்டான். அதனால one should understand, I need not go through the entire order 34 if already there is a decree. If there is a decree, one should understand, I will go file a suit for enforcement of the mortgage by bringing the property for sale. Next, shall apply to which transfer of property has not been extended. Transfer of Property Act எடுத்து பார்த்தல்னா it will apply to the whole of India. ஒரு சில ஆக்ட்ல தான் பார்த்தலாம் முன்னாடி ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீருக்கு அப்ளை ஆகாதுன்னு இருக்கும்.
இப்போ அதெல்லாத்தையும் டெலிட்டும் பண்ணினான். ஏன்னா ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர் has been brought into as part of India. அந்த அவனுடைய அந்த எக்ஸ்க்ளூசிவிட்டி எடுத்ததுனால டுடே அதுவும் கிடையாது. ஆனா டிரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் ப்ராப்பர்ட்டி ஆக்ட பொறுத்த வரைக்கும் அந்த மாதிரி ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர் இஸ் எக்ஸ்க்ளூடட்னு கொண்டு வரல. ஆனா அதுல ஒண்ணே ஒண்ணு என்ன அப்படின்னா, it will be to the whole of India except the territories which immediately before 1st November 1956 were comprised in Part B states or in the state of Bombay, Delhi, Punjab and Delhi. But where it is notified in the official the Gazette, be extended to whole or any part of the said territory or state government. இப்போ என்ன ஆயிடுச்சு, எல்லாத்துக்கும் ஹோல் ஆஃப் இந்தியான்னு கொண்டு வந்தனால அந்த ஸ்டேட்ஸ் எல்லாமும் இட் இஸ் ஆல் நாட் தேர். அவளோட ஸ்டேட்டஸ் எல்லாம் எடுத்துடும். இந்த பார்ட் பில கொண்டு வந்த ஸ்டேட்டஸ் எல்லாம் எடுத்ததுனால டுடே எவ்ரி திங் வில் கம் வித் இன் தி ஹோல் ஆஃப் இந்தியா. அதனால அத கன்ஃபியூஷனே வேணாம், தி ஹோல் ஆஃப் இந்தியாவே படிச்சு. மார்கேஜ் பை டெபாசிட் அண்ட் title deeds and charge. Simple mortgage, all the provisions contained in this order shall apply to simple mortgage by deposit of title deeds and to a charge within the meaning of 100. ஏன் இது மூணுக்கு கொண்டி கொண்டோம்னா, conditional sale already sale as affected. English mortgage sale irundada English mortgage only redemption la திருப்பி retransfer. usufructory mortgage nu varumbodhu you will have to come to the court by saying I will deposit the principal, he has to give me possession. appo suit for possession aidum. now suit for possession usufructory mortgage la varumbodhu you will have to file a suit for possession. Please always remember, usufructory mortgage la suit for possession of pollenna your suit has to pay. So advocate practice la remember pannudhu is that when you file a suit for redemption of usufructory mortgage, you should file it as a suit for possession. ரொம்ப இதெல்லாம் வந்து நல்லா 34 is very important நான் சொன்ன ரீசனே இதான். ஸோ இன்னைக்கு we will have to start, we will 35 முடிச்சுடலாமா, வெறும் இன்டர்பிளேட்டர் சூட் தான், அதோட we'll stop 5-10 minutes முடிச்சிடும். இன்டர்பிளேட்டர் சூட்னா என்ன? I have some property, I am not an agent or tenant. I have a property, I am not an agent or tenant. It is important. Reading என்னன்னா, I am a person who is holding a property, money, whatever. That does not belong to me. I am not an agent or tenant. There are few persons claiming that they are entitled to that property or owner of the property. அப்படின்னும் போது the person holding the property will file an interpleader suit. Where இதுல என்ன ஒரு பியூட்டினா, where the property is capable of deposit, if he deposits, the court can discharge the plaintiff, asking the other person to pay the cost. Or the court can decide he will be there till the issue is determined if his assistance will be required. 2 வந்து payment of thing claimed into court. நான் இப்ப சொன்னேன் இல்லையா, அதனால தான் படால போயிட்டேன். வெரி சிம்பிள்ன்றதுனால இதை அப்படியே முடிச்சிட்டேன். 1, 2, 3 நம்ம படிக்காம ஸ்ட்ரெயிட்டா போயிட்டோம். plaintiff should claim no interest. interpleader suit வரணும்னா 3 கண்டிஷன். plaintiff should claim no interest. defendants நிறைய பேர் claim பண்றா. நெக்ஸ்ட் நோ பொல்யூஷன். இது இந்த இடத்துல இவன் இதை போடாம பின்னாடி கொண்டு போடுவான். தட் ஏஜென்ட் அண்ட் டெனன்ட் should not
may not institute interpolator suit. File 35 வயல கொண்டு வந்து போட்டான். சோ இந்த இடத்துல இதையும் படிச்சிருந்தோம். இங்க வரும்போது அதையும் நீங்க வந்து உங்க மனசுள்ள போட்டுடணும். If I am plaintiff in the interpolator suit, I should have no interest. I am not a tenant or agent. There are several defendants who is claiming property. There is no collusion between me and them. If the thing is capable of deposit into court, the thing should be deposited when you can get an order from the court to deposit when a suit is filed. Where defendant is suing the plaintiff. Interpolator suit podama defendant எனக்கு தான் அது property, அவன் வந்து he is holding the property. He should be treated as trustee of my property. Give it to me னு போடுறான். அப்ப என்ன ஆகும்? suit for possession something, recovery of amounts, recovery of immovable property அந்த மாதிரி இருக்கு இல்லையா? அப்ப என்ன ஆகும் அப்படின்னா இந்த பிளைன்டிஃப கூப்பிட்டு நீ இந்த இதை போட்டுட்டு பண்ணுன்னு சொல்லலாம். இல்லைன்னா அந்த இன்டர்பிளேடர் சூட் பெண்டிங்கா இருக்குன்னா இந்த சூட்டை ஸ்டே பண்ணுவான். இன்டர்பிளேடர் சூட்டை முடிக்கிற வரைக்கும் காஸ்ட் இது பண்ணிட்டு இன்டர்பிளேட்டர் சூட்டை ஸ்டே பண்ணிட்டு இங்கே டிட்டர்மைன் பண்ணிட்டு அந்த சூட்டை ஸ்டே பண்ணலாம். இன்டர்பிளேட்டர் சூட் ஸ்டே பண்ணி இதை டிட்டர்மைன் பண்ணலாம். ஏன் இதையே சார் டிட்டர்மைன் பண்ண அது ஈஸியாச்சு அப்படின்னாக்க இதுல he has paid a court fee to determine his right. Who? The defendant, claiming that he is the owner of the property. Interpolator suitல என்ன பண்ணுவோம்? நம்ம third party நம்ம ஒரு amount pay பண்ணிருக்கோம் அப்படின்னாலும் I don't claim any right. I am saying so many people are claiming right. You determine who is entitled to. Direct question எப்போதுமே determine பண்றது easy, indirect question. அதனால என்ன சொல்லிட்டான்? Stay the proceedings and the suit so stayed thatல அழகா அதை சொல்லிட்டான். Stay the proceedings as against him and his cost in the suit so stayed may be provided for, and if they are not provided they may be added to cost incurred in the interpolator suit. So I have already filed a suit for my recovery of this. He has come and filed an interpolator suit. Stay the suit. Second suit. If interpolator suit is the first suit, you cannot do this. Interpolator suit is the first suit, you cannot do this. Where you have already filed a suit, that 3 will apply. So, clarity oda படிக்கணும். படிச்சல்னா இந்த மாதிரி வரும். Procedure at the first hearing. Declare the plaintiff is discharged from all liability to defendant in respect of his claim. Award him cost and dismiss him from the suit. Dismiss him from the suit and the deletion of the plaintiff, or to declare the plaintiffs no more required. The court will be there. We will determine which of the defendant is entitled to. The plaintiff is discharged. Plaintiff is discharged as a receiver at custody. Avon cost only pay panni amchutroon. He is entitled to this cost and declare them பண்ணுவான். pay பண்ணி அனுப்ப மாட்டான். It will be only declared. Award him cost தான். Give him cost இல்ல. Please read the words. Award him cost தான். Retain all the parties until final disposal. நான் சொன்னேன் already. Admission of the parties இருந்தது அப்படின்னா அந்த பேசிஸ்லே if the court could adjudicate the title na அப்பவே then and there the court can adjudicate. Where there is no admission na, if it requires trial na, the court will frame issues in மாதிரி வரும். Where any claimant may be made plaintiff in lieu of or in addition to original plaintiff. Substitution. Order 1 rule 10 2ல படிப்போம் இல்லையா? இப்போ டிஃபெண்டன்ட்டா பிளைன்டிஃபா போடலாம், பிளைன்டிஃப் டிஃபெண்டன்ட்டா போடலாம்னு சொல்லி அந்த மாதிரி அழகா ஃபைல் என்ன சொல்லிட்டான்?
agent and tenants are not entitled to file interpleader suit. Nothing in this order shall be deemed to enable agent to sue their principal or tenant to sue their landlord for purpose of compelling them to interplead with any person other than the person claiming to the principal or landlord. என்ன கிளாரிட்டி மிஸ்ஸிங், என்ன கிளாரிட்டி இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, இந்த இடத்துல இந்த பிரின்சிபல் லேண்ட்லார்டோட கனெக்டட் தேர்ட் பர்சன் இருக்கிறவாளுக்கு தான் இது பொருந்தும். புரியுதா? The property should be directly that of the principal or that of the landlord. A deposits a box of jewel with B as his agent. C alleges the jewels were wrongfully detained from him by A and claims them from B. B cannot institute an interpleader suit against A and C. இப்ப என்னாச்சு, C வந்து A வந்து has given the jewel box to B. C claims that it is his. அந்த இடத்துல B cannot institute against A and C. அப்ப என்ன பண்ணணும்? He has to only say either for the C to say I am the owner, go to court and say I am the owner. It is not for the agent to say A and C claims ownership, therefore you do it in சொல்ல முடியாது. ஏன்னா the principle, what is the principle of agency? Whether the ownership is not mindful. I have given you the property, you are holding it on my behalf. Whether it belongs to me or third person does not matter for me. It doesn't matter for you. அடுத்தது கொடுதான் பாருங்க. Security of a debt to C. Where C says the debt is satisfied, A says debt is satisfied, C says no. Both claims jewel from B. B may institute interpleader suit against A and C. என்ன டிஃபரன்ஸ் சார் இருக்குது அப்படின்னா, இந்த இடத்துல A B-க்கு ஏஜென்ட்டா கொடுத்துட்டான். Then he writes a letter saying that you hold it, I have given it as security to C ன்னு சொல்றான். Now A goes and says I have discharged the loan. C says no, he has not discharged, I am entitled. இந்த இடத்துல there is a real dispute. அந்த இடத்துல dispute வந்து is between the owners. I am not least bothered. Here there is one more event that has happened wherein you are informed that there is a security created. அதனால you can file in the charge for plaintiff's cost. என்ன எந்த திங் என்ன இந்த சூட்டுல இன்வால்வ்டோ அது மேல there will be a charge to the plaintiff who files interpleader suit. இவ்வளவுதான் விஷயம். So with this we'll stop today's